Wir haben gehört vorhin, Sie haben Auschwitz überlebt und 5 Außenlager von Dachau. Sie waren 14 Jahre alt, 1944. Was hat diese Erfahrung mit Ihnen gemacht? Ich komme aus ein ganz kleines Ort aus Ungarn. Um 1944 meine Mutter hat eine schöne Freundschaft gehabt mit unserem Postgeneral. Und sie hat meine Mutter erzählt, dass in den nächsten paar Tagen wir mussten weg. Ich war 14 Jahre alt und ich frage meine Mutter, warum müssen wir weg? Ja, schön. Weil wir Juden sind. Und ich sage so, why? Und leider, in den nächsten paar Tagen, die Gendarmen und die Polizei sind zu unserer Wohnung. Ich habe einen Schäferhund gehabt. Und der Hund, ich habe das nie vergessen, er war so traurig, wenn wir, ich glaube, dass der Hund ein Fühlen gehabt, wenn wir mussten weggehen. Sie wussten aber nicht, wohin es geht. Ja, und dann die Juden von daneben, die kleinen Orte, die waren alle gesammelt bei der Synagoge. And from the synagogue, wir sind nach Kleinverdan, in Ungarisch heißt Schwartz. Wir sind in Ghetto und da wir waren vielleicht 4-5 Wochen. Vom Kleinverdan, wir sind nach Auschwitz. Was hat die Zeit in Auschwitz und in Dachau, was hat die mit Ihnen gemacht? Wie hat sie verändert? Sie waren ein junger Mann, Sie waren ein Kind eigentlich noch. Ich habe einen Stiefvater gehabt und leider, ich habe ihn nicht so gerne gehabt. So, wenn wir waren in Auschwitz, Frauen, Kinder, eine Reihe, Männer. Und wenn ich war in der Reihe in Auschwitz, habe ich bemerkt, wo die Frauen sind, viele haben geweint und es war schrecklich. Das war wegen der berühmte Dr. Mengele, wegen die Selektieren. Und ich habe Angst gehabt, mit meiner Mutter zu bleiben. So bin ich mit den Männern. Und wenn ich kam, vorne zu Dr. Mengele, er fragt mich, wie alt ich bin. Und jemand hat mir gesagt, wenn jemand fragt dich, sag, du bist 17. Ich war 14.
Und fühlte meine Muschel. Und dann bin ich rein in der Kinderlager. Und die Kinder haben gelacht und gespielt. Und ich könnte das nicht verstehen. Wie ist das möglich, als die Kinder lachen und spielen? Aber die waren da, vielleicht 4, 5 Wochen. Die Krematorium war beschäftigt. Das war der letzte Transport aus Ungarn. So, ich habe Angst gehabt mit den Kindern. Mein Glück war, als in Auschwitz habe ich die Gelegenheit, von Baracken zu Baracken gehen. Und da habe ich mein best Freunds Bruder, Shanto Groß, war 5 Jahre älter, und ich habe ihn gebeten, also ich bin sehr traurig hier mit den Kindern, ich möchte mit dir gehen. Und er sagt, komm. Und da habe ich das Glück gehabt, dass ich bin weg vom Auschwitz nach Dachau. Wie lange sind Sie in Auschwitz gewesen, in dem Kinderlager? Nur 10 Tage. Sie sind in das Kinderlager gegangen, weil Ihr Stiefvater Ihnen gesagt hatte, geh zu den Kindern, da ist es sicher. Warum? Mein Stiefvater sagt zu mir, I think you are better off staying with the children. But unfortunately, he had no idea what happened to the children. Als Sie bei den Kindern waren, das haben Sie gerade erklärt, Sie hatten ein komisches Gefühl. Ja. Warum? Fate. Everything is fate, and I suppose that's one of the reasons that I am here to tell my story. Many people that I spoke to, they are convinced that I was saved for that purpose, to tell my story. Jetzt sind Sie hier und wir sind sehr dankbar dafür, dass Sie uns Ihre Geschichte erzählen können. Sie haben gesagt, Sie sind aus Auschwitz im Prinzip geflüchtet mit Schandau, mit dem großen Bruder Ihres Freundes. Und dann sind Sie in Dachau angekommen. Was war aus Ihrer Sicht für Sie der Unterschied zwischen Auschwitz und Dachau? That's an interesting question. From Auschwitz to Dachau. Now, mind you, at that time, the Germans knew they were losing the war. And they were very interested in having as many able-bodied who can supplement the ones who were fighting the Russians. So, of course, my life in Dachau was much, much better than in Auschwitz because I represented a working soul. And Dachau had, I believe, they had about 67 Auslager. And I was in 4 or 5 Auslager in Dachau. Der Mann, der sich in Dachau Ihrer angenommen hat, wir haben es gerade gehört, dem Sie die Fingernägel gefeilt haben. Yeah, that was the Verbrecher, wie heißt der, Christopher Ludwig Knoll. You can Google this man's name. Und Sie sagen, he was the most rotten
human being that you can imagine. Was hat getan? He was born in Nuremberg. He was a communist, and he was one of the first ones to be taken to Dachau in 1933. And being that I was a 14-year-old kid, I did not belong, with the working people. So my feeling was always, perhaps he had a young boy at home who was my age, and he was very kind to me, which was very unusual for any of these kapos or SS to be kind. And that, of course, helped me. Sie haben diesem Mann die Finger manikürt. Und sie haben mitbekommen, wie er andere Menschen erschossen hat. Einerseits war er sowas wie ihr Netter, andererseits sagen sie, er war unglaublich grausam. Was war das für ein Gefühl? Well, I didn't feel comfortable. I always felt that I was privileged. After the war, I thought maybe some of them would beat me up. But I suppose being a teenager, they were able to understand. Knorr war sein Name, richtig? Herr Knorr ist nach dem Krieg verurteilt und auch hingerichtet worden. Ja, in Landsberg. Wie hat sich das für Sie angefühlt? Yeah, I was in the US at the time, and I was very happy. What this man did was unbelievable. One of the things that he was known for, when it would rain outside, he would have the prisoners undress, nude, walk out, and when they came back, because the floor was wet, he had them lick up the floor. That was one of his crazy things. Nach dem Krieg sind Sie nach Amerika geholt worden, im Jahr 1946 von Ihrem Onkel. Warum haben Sie in Amerika nie davon erzählt? Well, after the war, I was in 2 DP lager. One of the very famous one was Feldafing, Steinberger See. That was a beautifully located, and I was absolutely a little bit nutty. I wanted to show everybody that I am a free man. And I traveled through, especially the Bavarian area. We didn't have to pay for transportation. And I would get on the train and travel, and I would look out. If something appealed to me, I would just get up, and unfortunately the only thing at that time they had was beer. Lebensmittel, forget it. There was no such a thing as getting anything to eat. So, but it gave me a certain satisfaction as a free individual. I
I was in a small town, and I was speaking to some of the natives. We had a few beer, and then I went to sleep. And suddenly, I slept in open window. All of a sudden, Polizei. They came with pistol and revolver, and I hear them say, Auschwitz. Someone tipped them off that perhaps I am a Hitlerjugend or a SS as a kid. So I don't have to tell you, that was a horrible feeling for me to be waken up. So they saw that I am not an SS, and of course they walked away, which was a very scary experience. Sie sind dann nach Amerika gegangen und haben in Amerika ein völlig neues Leben begonnen. Ja. Warum haben Sie in Amerika nie von Ihren Erfahrungen erzählt, was Ihnen in Deutschland, in Auschwitz und in Dachau passiert ist? Haben nicht Ihre jugendlichen Freunde mal gefragt, wo Sie herkommen? Well, I left in 1946, and my uncle guaranteed for my stay in Los Angeles. And my cousins, and I had lots of cousins, they said to me, forget the past, you are now living in the great United States. And I really did not talk much about the past. So my uncle was concerned, what do we do with a boy who's 16 years old, doesn't speak English? So I was sent to a Grundschule, and my teacher was a wonderful lady by the name of Leo Ashtrash. Leo Ashtrash came from Ukraine, and she was a teacher and lived with her extremely wealthy sister, whose husband was one of the famous movie producers. And with her, I was able to speak Yiddish, because I didn't speak English, which was an interesting time for me to live that period. But of course, with my uncle and my cousins, they all spoke Ungarisch, and so there was no problem. Trotzdem sind Sie aber in Amerika insofern mit der Vergangenheit nochmal in Kontakt gekommen, als dass auch viele Exil-Nazis, sag ich mal, auch in Los Angeles lebten. Sind Sie mit denen in Kontakt gekommen? Yeah. Yeah, I had friends of mine, and some of them that I was in Lager with, but we really didn't want to have too much about, what happened. The idea was to become part of the U.S.
and to enjoy the freedom and to go on with life. I was very fortunate when I went to gymnasium in Brooklyn. My cousin's wife, Helen Long was her name. Her ancestors came from Germany, and she was a wonderful, wonderful human being, Helen. After school, we had basic English in Brooklyn at Thomas Jefferson High School. That was one of the only high schools that had basic English, because we were quite a bit of teenagers who did not speak English. And my cousin Helen, after school, I reported to her in her apartment, and she was giving me private lessons, which of course it was very helpful. And I mentioned her many, many times to people how wonderful this woman was to me. Es sind ja aber nach 1945 auch Nazis in die USA emigriert, ehemalige SS-Leute. Und Sie haben in unserem Vorgespräch davon erzählt, dass Sie mit denen auch in Kontakt gekommen sind. Können Sie davon nochmal berichten? Wie ist das gewesen? Yeah, I went to Dachau, and this gentleman in front of me, who was quite old, my idea is here in Germany, when I see an elderly man, I always ask him, wo waren Sie durch Zweiten Weltkrieg? There are those who walk away from me, and there are those who blame Hitler. But this gentleman, when I got off the train in Dachau, I approached him. And when I said to him, I was here as a prisoner, dann wir haben einen Fehler gemacht. That's what he said to me. Wie haben Sie reagiert? So naturally, I was very upset, and he noticed I did not like that comment from him, and he just walked away. Sie sind nach Dachau zurückgegangen und auch in das Ghetto, in dem Sie gelebt haben, aber nicht nach Auschwitz. Warum nicht? Sie sind nach Dachau zurückgegangen, in das Ghetto, in dem Sie lebten, aber nicht nach Auschwitz. Warum? Auschwitz, unfortunately, was something. When I parted from my mother, sister, and half-sister, I could not say goodbye to them. And I never wanted to experience that feeling. And unfortunately, my half-sister was a 6-month-old baby, and of course she was immediately thrown into the gas chamber. But my mother and my sister, I found out much later that they were alive. And a few days prior to liberation, they were put on a ship. I'm sure many of you could Google this. And the British made a mistake, and they torpedoed that boat.
Und an Deck dieses Bootes waren ihre Mutter und ihre Schwester. Ja. Und das haben sie erfahren, viele Jahre, erst vor 2 oder 3 Jahren, Ja. in einer U-Bahn in New York. Yeah, I was coming from work, and I overheard these two ladies speaking Hungarian, and I introduced myself to them, and of course they came from the neighboring village where I came from, and they knew the name Schwartz, and they said, I don't know how to tell you this, but we were with your poor mother and sister. And this boat that they put them on, only 10,000 of them were able to fit on the boat. And the ones I spoke to, they were left behind. So my mom and my sister were on that boat. Sie haben abschließend erst vor 10 Jahren angefangen, über ihre Erfahrungen zu berichten. Was hat das in Ihnen verändert, zu erzählen, was Ihnen passiert ist? Well, my relatives were very concerned. I was a teenager, and they did not want me to be preoccupied, with the past. But I started realizing, if I am not going to speak about this, who is going to speak about it? I am among the young survivors here. I am at age 87, and I am among the young survivors. The many, of course, are gone, and it's important. A book is a book, but when they see survivors that experience these horrible times, it communicates with many people. And I felt it is my duty that I continue my mission to, I don't know how many of you saw the Mühldorfer Todeszug. They show it every year in the Bayerischer Rundfunk around Liberation time. Was produced by this wonderful lady, Beatrice Zonnhüter, der Mühldorfer Todeszug. And I'm very grateful that the Bayerischer Rundfunk was instrumental in producing this film. And I understand it's being shown throughout Germany in schools. Jetzt im Moment ist auch gerade ein Film in Arbeit. Ich werde nicht viel verraten, aber so viel, dass Leslie Schwartz darin eine Rolle spielen wird, und er wird gespielt von Ben Kingsley. Ich denke, wir können uns alle darauf freuen, was dabei herauskommt. Ich würde mich an dieser Stelle ganz herzlich bei Ihnen bedanken.